করবে পেজটা স্ক্যান ওকে ম্যাম, করে। ঠিক আছে, চয়নিকা ম্যাম আমার কিছু কোয়েশ্চেন ম্যাম, কি joynika.bose@jadavpuruniversity.in। ওকে ম্যাম, ওকে মেল করে দিন। ইনফ্যাক্ট তো আমরা যখন পড়েছি তখন এটা শুধু স্টেটমেন্টই বলছিল, বিজি স্টেটমেন্ট, সিঙ্গেল অথর। তারপর এটা আরো বেশ বড় করে মানে নতুন এডিশনে সঞ্জয় ব্যানার্জি ঢুকেছেন অনেকদিন। যাই হোক, হ্যাঁ বলো, কি প্রশ্ন ছিল অর্পণ, বলো। ম্যাম স্টেটমেন্টে লেখা ছিল মানে স্পেস চার্জ রিজিয়নে কোনো রিকম্বিনেশন জেনারেশন হয় না। হ্যাঁ, সেটা তো আইডিয়াল ডায়োড অ্যাপ্রক্সিমেশন। কেন? এটা আইডিয়াল মানে এটা কেন হয় না? ধরাই হয়েছে যে কেন হবে না, দুপাশ থেকে দুটো অপোজিট দিয়ে চার্জ ফ্লো করছে, করবে, কিন্তু আইডিয়াল ডায়োডে ওটা বাদ দিলেও দিয়ে বলছে যে আমার কেরিয়ার যখন অপোজিট সাইডে অ্যাপিয়ার করছে দেন দে আর মাইনরিটি কেরিয়ার্স, যার জন্য আমি বলি আন্ডার ফরওয়ার্ড বায়াস মাইনরিটি কেরিয়ার ডিটেকশন। এবার সেই মাইনরিটি কেরিয়ার গুলো তোমার দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ লার্জ মেজরিটি কেরিয়ার রিকম্বাইন করবে, ডিফিউজ করবে এন্ড এটসেট্রা। সো ইট ওয়াজ প্র্যাকটিক্যালি ইলেকট্রন হোল অপোজিট থেকে মিট ফ্লো করছে, দে উইল রিকম্বাইন, দ্যাট ইজ নট এট অল দ্য অ্যাজাম্পশন। রিয়েল ক্ষেত্রে, রিয়েল সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা কি ধরছি, কেরিয়ার ডিপ্লিশন, কেরিয়ার রিকম্বিনেশন এন্ড জেনারেশন take place within the depletion region. That too due to presence of defects, additional states will be introduced. মানে আইডিয়াল ক্রিস্টাল যখন ধরছি তখন মাঝে কিচ্ছু ধরছি না, and যখন রিয়েল ধরছি তখন presence of defects and this thing. So these defect densities will control the generation or recombination, will help the generation or recombination of carriers. ওকে ম্যাম। ম্যাম যখন মানে কেরিয়ার ইনজেকশন হচ্ছে তখন রিকম্বিনেশনের জন্য আমরা যে ইকুয়েশনটা প্রুভ করেছিলাম যে ডেল্টা এন ইকুয়ালস টু ইনিশিয়ালি কেরিয়ার ইনজেকশন মানে ডেল্টা এন ইনটু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি বাই টাউ। টি বাই টাউ সেটা শুধু রিকম্বিনেশন ধরছো, তার মানে ম্যাম তাহলে কি ওটা ডিফিউশন ধরছো না, কিন্তু শুধু টাইম ভেরিয়েশনটার জন্য আমার রিকম্বিনেশন ইজ রেসপন্সিবল। তুমি এক্সেস কেরিয়ার হাউ দে উইল রিকম্বাইন এন্ড ডিকে ডিউ টু রিকম্বিনেশন, সেইটা তোমার ওই প্রোফাইলটা বলছে। ম্যাম তারপরে কি ওটা যখন গ্রেডিয়েন্টও থাকবে, কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টও যদি থাকে, এবং থাকবেই ন্যাচারালি excess carrier থাকলে, তখন both diffusion and recombination will be there. Due to diffusion there will be variation from across with X position, and due to diffusion and recombination হচ্ছে with time concentration will decay. সেই জন্য তখন তোমার e to the power minus x by lp or ln diffusion length, the average length that they can cover before recombining, এবং ওই ln এর মধ্যে তোমার both diffusivity and lifetime of minority carriers are present. দুটো মেকানিজম দিয়ে আলটিমেট যে ডিস্ট্রিবিউশন with respect to x and t and time সেটা এক্সপ্রেস করা হচ্ছে। দেখো আগে শুধু রিকম্বিনেশন বললাম, তখন রেট অফ চেঞ্জ অফ ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন খালি এই তুমি যেটা বললে মাইনাস টি বাই টাও। যখন শুধু ডিফিউশন ধরলাম, কতজন এলো, 39, 40, half of this student strength. বুঝলে কি করলাম? মানে একটা যে জেনারেশন রেট ফর ক্যারিয়ার্স, ম্যাম ওটা একটা ভ্যালু দিয়েছি, দিয়ে তারপরে বলেছি যে টি ইকুয়ালস টু 5 মিলি সেকেন্ডে কন্ডাক্টিভিটি অফ দ্য স্যাম্পল, মানে আফটার টি ইজ ইকুয়াল টু 5 মিলি সেকেন্ড। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আর আগে কি দিয়েছে বললে? জেনারেশন রেট। হ্যাঁ জেনারেশন রেট। ম্যাম জেনারেশন রেট যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে মানে
কনস্ট্যান্টই তো আমরা পাবো, যে ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন তো কনস্ট্যান্ট পাবো, মানে সার্টেন একটা ভ্যালু। তাহলে টাইমের উপরে তো কন্ডাক্টিভিটি ভ্যারিয়েশন আসাটা উচিত না। না, এবার জেনারেশন যে হচ্ছে সেটা কি কন্টিনিউয়াস হচ্ছে আর একটা এক্সাইটেশন দিয়ে এককালীন জেনারেট করে ছেড়ে দিল? বুঝেছ? আচ্ছা, মানে সেটা হয়তো হ্যাঁ একটু একটা জায়গায় আমি হিট করলাম একটা রিজিয়ন, তাহলে সেখান থেকে যে এক্সেস কেরিয়ার হলো তারা উইথ টাইম কতটা ডিকে করলো করে তখন নাম্বার অফ এক্সিস্টিং কেরিয়ার উইল ডিটারমিন দ্য কন্ডাক্টিভিটি। মানে জেনারেশনটা যদিও ইয়ে রাখে, মেনটেন করে, মানে অ্যাজ আ হোল সিস্টেমটা সাবজেক্টেড টু, মানে ওভেনে দেওয়া হলো একটা টেম্পারেচার ফিক্স রাখলাম, তাহলে জেনারেশন রেট সেম। কি বলেছে স্পেসিফিক্যালি একটু দেখো। ম্যাম তাহলে আমি কি কোশ্চেনটা আপনাকে মেল করে দিতে পারবো? দিও। কি স্টেটমেন্ট ব্যানার্জি? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এখন এমনি প্রবলেমের জন্য বলছি না, এবার নোট দিচ্ছি তো, তার মানে তোমরা খালি নোটটাই পড়বে, অনেক কিছু শিখবে না। একটা বই ঘাটলে অনেক বেশি জিনিস থাকে, নতুন নতুন জিনিস থাকে। আমার তো সিলেবাসের চাপ, আমি বেশি দূর যাচ্ছি না, তোমরা একটু পড়লে পড়বে। সেক্ষেত্রে তোমরা নিমেনের বই দেখো না? ফলো নিমেন আমি পাঠাইনি তোমাদের? একটাই তো বুক কিনেছি, আর মানে অতগুলো বুক না হয়নি। না না, দেখা হয়নি কেন? আমি তো সফট কপি পাঠিয়েছি না, না পাঠাইনি? হ্যাঁ ম্যাম, আমি নিমেনের স্টেটমেন্ট বানাচ্ছি, কিন্তু দুটো বই তো নিমেনও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, না একসাথে পড়তে হবে না। না, আমি নিমেন আমার নোটটাই বেসিক্যালি পড়ছি। হুম। নোটটা পড়বে, পড়ে ওই সেম টপিক একটু বইয়ে উল্টে দেখলে। কিন্তু কাসাপের একটা বই ভীষণ সুন্দর, বইটা লেখাটাও খুব ভালো, জসপ্রীত সিং এর বই আছে, ভীষণ সুন্দর লেখা। একটু যদি অন্য অন্য বই, আমি জানি না এগুলোর সফট কপি আমার কাছে নেই, হার্ড কপি আছে, ওই জন্য আমি মানে পাঠাতে পারছি না। একই জিনিস দেখবে এক এক জায়গায় এক এক ভাবে বলেছে, যত সুন্দর বলবে তত তোমার মাথায় ঢুকে থাকবে, ওটা পার্মানেন্ট হবে। একটু দেখো, এস ও কাসাব বোধহয় টাইটেলটা হচ্ছে, KASAP, ওই রকমই সেমিকন্ডাক্টর মেটেরিয়াল এন্ড ডিভাইস, এই ধরনের কিছু নাম হবে কাসাব। যদি পাও, আজকাল তো সবই অ্যাভেলেবল থাকে। 10টা বেজে গেল। আচ্ছা, তাহলে আমার কি ইয়ে দাঁড়ালো, ওই মেটাল সেমিকন্ডাক্টর জাংশন কি আমি আরো অন্যগুলোরও করব? সবাই করোনি নাকি? করতে ট্রাই করেছো, পারোনি একটা জিনিস, সব অ্যাকসেপ্টেবল, কিন্তু ট্রাই করোনি সেটা ঠিক না। কেউ করোনি যারা আছো তার মধ্যে? কেউ অ্যাটেম্প করোনি? দেখেছো, তার মানে আমাকে গ্র্যান্টেড ধরে নিয়েছো। ম্যাডাম করবে, ম্যাডামের ডিউটি পড়ানো, ম্যাডাম করবে। নিজে করতে গেলে প্রবলেমটা ফেস করতে, কিভাবে এক্সপ্লেন করবে জিনিসটা, একটা তো পেলে লজিক্যালি, এটা ফিজিক্যালি তোমাকে জাস্টিফাই করতে হবে না? তোমাদের কি এখন পড়াশোনার খুব চাপ? তা তো না, খুব প্রেশার? ম্যাম আসল কথা আমাদের না, মানে পিএন জাংশনই আমার কমপ্লিট হয়নি, ওগুলো এখনো পড়া হচ্ছে না। মানে আমরা একটু পিছিয়ে আছি, মানে নিজেদের পড়ছি যখন। ও, সেগুলাই আছে। মানে হ্যাঁ, একটু সময় লাগছে শেষ করতে। কেন আরো অনেক আসছে? ম্যাম বোঝা গেল না, কি বললেন? মানে আমি বলছি তোমাদের কি এখন খালি আমি বলছি সেমিকন্ডাক্টরের কথা, অন্যান্য সাবজেক্টেরও ক্লাস হচ্ছে, মানে খুব প্রেসারে আছো?
অ্যাসাইনমেন্ট অনেক দিয়েছে। অনেক অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে। ম্যাম অনেক অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছে। কারা পড়াবে তারপর অ্যাসাইনমেন্ট দেবে নাকি? কম্পিউটার আগে ম্যাম, তারপরে আচ্ছা, তা কম্পিউটার ম্যাথমেটিক্স দেখো, এগুলো। তোমরা একটা অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে কিন্তু জিতে এসছো। জয়েন্টের জন্য যা পড়াশোনা করতে হয়, এটা কোনো যাদবপুরের প্রেশার, কোনো প্রেশারই না। কথা হচ্ছে যে এতদিন বসে থেকে তোমাদের রিটায়ার্ড পার্সনদের মতন হয়ে গেছে লাইফ, বুঝেছো? এখন আর এইটাই বলছে প্রেশার। যাদবপুরের প্রেশার তোমাদের কাছে কোনো প্রেশার? ম্যাম অভ্যাস খারাপ। ম্যাম হালকা হালকা প্রেশার লাগছে তো এখন। হালকা লাগছে তাতেই ছেড়ে দিলে আর প্রবলেমটা করলে না। ওই যে আমাকে তো গ্র্যান্টেড ধরেইছো, যদি অ্যাসাইনমেন্ট করতেই হয় সবার, তো আমি থাকবো লাস্টে, কেননা ম্যাডাম সবই বোঝে, দুঃখ কষ্ট। কাজেই ম্যাডাম এটা হচ্ছে লাস্ট ইয়ার হবে। ম্যাম ম্যাম আপনি এমনি প্রবলেম শিট দিতে পারেন প্র্যাকটিস করার জন্য, মানে না রে অ্যাসাইনমেন্ট বাবা, না, আমার মানে প্রবলেম শিট তৈরি করার সময় নেই। আচ্ছা, একটা প্রবলেম শিট আছে, সেটা দিয়ে দেবো। সেটা আসলে একসাথে তো বাকিগুলো পড়ানো হয়নি, ওই জন্য দিচ্ছি না। চলো আমি ক্লাস ও। শুরু করি, 10টা 4। ইস, ম্যাম আমি বলছি, ভেবেছিলাম। ম্যাম এক্সকিউজ মি ম্যাম, বলো। বলছি আমার কম্পিউটারে একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমি কম্পিউটারটা রিস্টার্ট করছি, আপনি প্লিজ 5 মিনিটে আমি আবার রিজয়েন করছি, আপনি জয়েন করে নিন। ওকে, আমি আবার অ্যাডমিট করবো তোমাকে, তুমি এসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ম্যাম। So, metal semiconductor junction. Junction, nature of junction, IV characteristic of junction can be of two types. One is linear, which is called ohmic contact or ohmic junction, and other is non-linear, just like this, as a PN junction diode. So such contact is called rectifying contact or Schottky contact. শুনতে পাচ্ছ কথা? ইয়েস ম্যাম। Okay. Yes, ma'am. হলেই বলবে। আচ্ছা, this was discussed last day. This combination, there are 4 possible combination, are metal and a semiconductor, Phi-S, work function of metal, work function of semiconductor, which is N type. So they may be larger or smaller than this. And there are other one for metal and P-type semiconductor contact. So I discussed first this one, phi m greater than phi sn. So we will choose the material combination such that this condition is satisfied. For this, this was the metal, this is the work function, and this is the Fermi level. Separation of Fermi level from vacuum level gives the work function. And the neutral semiconductor, acha o wait korle abar bolo amake. Neutral the N-type semiconductor is chosen such that, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমি ঢুকে গেছি। আচ্ছা, ও আমার অ্যাডমিট করতে হলো না। So this one, this is the N-type semiconductor, so we take conduction band, valence band, and Fermi level close to conduction. So this is the work function, difference of vacuum level and Fermi level. So this is phi s n because it is N-type semiconductor. And this is chi, vacuum level to conduction bandage. This separation is chi. সে কি বেরিয়ে গেল বাবারে। কি ব্যাপার, এটা নিতে গেলে ওটা চলে যাচ্ছে। This is chi.
electron affinity, difference of vacuum level and energy difference of this conduction bandage from vacuum level. So this is material property, but this is not. Work function of semiconductor is not material property. It will vary depending on position of Fermi level, and Fermi level depend on doping and type of semiconductor, whether it is intrinsic, extrinsic, etc. So phi s is not constant for a particular material, unlike in metal, where phi m work function of metal is fixed. Now we combine these two materials, metal and n-type semiconductor. So this portion will take this n-type semiconductor to metal, and n-type, this type of n-type semiconductor is joined to form a contact. Then what will happen? First point, to form this contact, we will extend the Fermi level on metal side as this one. Since the material is at equilibrium, the Fermi level on both sides must align. So this is our reference level. From this, away from the junction, Fermi level, this is the conduction bandage. So this amount above conduction bandage is placed, and over that chi above, that will be the vacuum level, and Eg below the valence band. So this entire band structure is transferred here, close to this one, keeping the small region blank. Now, at this point, it is the interface. Right at the interface, both material and semiconductor property should be maintained as it is common to both type of material, and material property cannot change. So what we get, and right at the interface, this phi m vacuum level work function of metal, this point should be the vacuum level to satisfy the property of metal. Then this phi m will be maintained. So from this value of phi m, we locate first this point at the interface. That is the position of vacuum level at the interface. It will satisfy, so that it satisfies the property of metal. Now it is common to semiconductor also, so it must satisfy the property of the semiconductor must be satisfied at the interface also. So we come to this point, chi amount below this vacuum level, position of vacuum level. So we will consider it as the edge of the conduction band. Then this chi will be maintained for the semiconductor right at the interface. So this is the conduction band edge at the interface, and this is the position of conduction band far away from the metal, that means in the neutral region. Now these two will be joined like this, so that we can get this ultimate final configuration, because once we draw this conduction band, then Eg below, this will be the location of valence band at the interface, and again valence band will similarly be joined. They will always be parallel to each other at each point, because band gap is also the material property. So that cannot be changed. So once you draw this Eg below, you can draw the parallel band, parallel one, which is the valence band. So here we see that there is some, it is as if some barrier to the electron in the conduction band. So they will have to overcome this barrier to come to the metal side. So at equilibrium, we get three regions, just as we get in case of p-n junction. One side metal, other side is the neutral semiconductor. In between, there is some depletion region. Why depletion region? Because if you compare this isolated band diagram for this one, as we have chosen, that this vacuum, this is the Fermi level of metal. And we know in metal, Fermi level lies within an allowed band.
It is partially full band. So that means all the neighboring states are allowed for metal. And if we look at this conduction band, N-type semiconductor, so there will be electrons in the conduction band. And they will find that when they are brought in contact, they form a single system, and these electrons will prefer to come to the lower lying empty states, all the states above this Fermi level. They will come to that side to occupy the lower empty states. So electrons right at the interface, the electrons will leave the semiconductor and enter into the metal. Now, as they leave the semiconductor side, the ionized donors will be exposed. They will form space charge. Due to presence of this space charge, we will get the localized field, the junction field, according to Poisson equation. We can calculate that field. So this field will give to voltage and then barrier potential and finally the potential energy barrier for the electrons in conduction band. Electrons will diffuse as more and more electron diffuse to the metal into the metal side. The ionized donors will be exposed. Greater amount of space charge will appear. That will give rise to some junction field. This is the ionized donor, means they have donated the electron, they're positive. So the junction field will have this direction. Junction field. So the electrons when enter in this region, depletion region, to move into metal side, they will be subjected to this junction field and will be drifted in the opposite direction. That means the junction field will hinder the flow of electrons, diffusive flow of electron from semiconductor to metal. So at equilibrium, appropriate amount of depletion region will be, space charge region will be developed so that they will cause an electric field that will stop further flow of electron diffusion across this barrier. So there will be some barrier of specific height V0. এটা VR টা নয়, এটা তো আমি বোঝানোর সময় পরের দিন করেছিলাম, so it was basically VR. At equilibrium it is VR. So we see that there is a depletion region, highly resistive region, so they will, electron flow will be opposed. So this was the picture at equilibrium. Now if we bias, if we apply the external field to this one, then what will happen? If we apply an external field, we bias the junction such that the external field will reduce the junction field. That means it will be on in of the opposite direction. This also happens for PN junction. We also do that. We lower the barrier by applying some voltage, and which make carrier diffusion easier. So further diffusion of carriers takes place in presence of that kind of bias. We call it forward bias because that diffusion will give rise to current flow from P to N. In our case, metal to semiconductor. So we want this junction field in this direction so that part of this will be compensated. That means this side positive, this side negative. But on the metal side, we will assume that with respect to metal, it is 0, then their N-type semiconductor will be negative. So if we make N-type negative and metal at ground at 0 potential, then this junction energy will be lowered, and it is the condition of forward biasing. Barrier height will be V0 minus V if our V is the applied voltage. Then we see that as we increase the barrier, as we increase the applied bias, current diffusion, carrier diffusion will be more and more easy and current will increase.
So it is just like an PN junction. Now what about reverse bias? When we reverse bias the junction, that means this time N-type semiconductor is connected to positive terminal of the battery and metal is again to connected at ground. Then we will see that our barrier height will be stronger. আমি সেই ছবি আঁকছি না. This will be V0 plus VR. Why? Because that time N is positive. So field will again, external field will appear in this direction. That will strengthen the junction field. So depletion region will be wider, barrier height will increase, and no question of carrier diffusion takes place. In that case, what can happen? Possible flow of electron only from metal. Few electron can appear on the conduction band, and for this the electrons must have to electron from metal side will face this barrier. So the electrons those can overcome this barrier, can give rise to some current. Electron flow from metal to semiconductor means current flow from N-type semiconductor to metal. So that will give rise to carrier, a small current, and it is independent of reverse bias. If we increase VR, the barrier height will increase more and more, but this remain independent of the applied bias. It is the difference of phi m, work function of metal, and electron affinity of semiconductors. So phi m minus chi will remain independent. So our reverse current will also be independent of applied bias. So we get IV relationship just as a diode. Obviously, there is some difference in magnitudes and etc. I will come to that point later. But for the time being, we see that through such a junction, current flows in one direction. When the junction is forward biased, the junction allows current flow from P to N, and under reverse bias, nominal current flows through it, and that appears from N to P. So we call them rectifying contact because this property will help in rectification, or Schottky contact. So basically a metal semiconductor diode will have similar property of a PN junction diode, and they are called Schottky diode. কোনো কনফিউশন? যতটা বললাম আগের দিনেরটাই আমি রিপিট করছি. এনি কনফিউশন? আচ্ছা, কেউ কি ওয়েট করছে? তোমরা কি সবাই চলে গেলে? আমি একা বকবক করছি? না ম্যাম। ম্যাম আপনি যে বললেন ফরওয়ার্ড বায়াসে পোটেনশিয়াল ব্যারিয়ারটা বেড়ে যাবে, না না, ফরওয়ার্ড বায়াসে পোটেনশিয়াল ব্যারিয়ার কমবে। তখন তো এটা ভিএফ, ভি নট মাইনাস ভি। সো ভি ইজ প্লাস ভিএফ। সো ব্যারিয়ার হাইট ইজ, এটা রিভার্সের বেলায় ভিআরটা লিখলাম। আচ্ছা, বিকজ ভি নট মাইনাস ভিআর, ভিআর ইটসেলফ ইজ নেগেটিভ। সো ইট ইজ ভি নট প্লাস ভিআর। ব্যান্ড ডায়াগ্রাম আমি চেঞ্জ করলাম না, আমি খালি বলছি এটা বিকজ এই ব্যারিয়ার হাইট অনেক স্টিপ হবে, এইরকম হবে ফর রিভার্স বায়াস, এন্ড ফর ফরওয়ার্ড বায়াস ইট উইল বি লাইক দিস। বুঝেছো? আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট কম্বিনেশন এই দুটোই আমি বলবো, আর দুটো তোমরা চেষ্টা করবে। phi m less than phi sn, আগের বার ছিল greater than phi sn. So you choose material such that, so this one, the blue one is our original band energy band diagram for metal. Phi m above vacuum level, it is the Fermi level. Simple. And we choose N-type semiconductor so that phi m is less than work function of the material. So we put Fermi level here. It is metal's Fermi level. So we put Fermi level below metal's Fermi level. We'll have to choose properly, otherwise we will not get the same result.
So this is the semiconductor side, this is the Fermi level. And since they are now individual, isolated, vacuum level is drawn in the same region, same line, then this is phi Sn. Separation of vacuum level and Fermi level. And above Fermi level, we draw our conduction bandage. So this is the measure of doping. So once conduction band is placed, then we will automatically get, this is the chi, electron affinity. And below this conduction band, Eg amount below, there is the valence band of the semiconductor. So this is an isolated semiconductor satisfying this combination for this metal. Now we construct the junction. So as per our rule, first thing, the reference level, vacuum level will be extended. It is at thermal equilibrium, so Fermi level must be aligned. Then away from this junction, just above the Fermi level, we draw the conduction bandage. Then Eg below the valence bandage. So we get this junction. And if you want to draw the vacuum level, you can draw, but it is not necessary. Now at the interface, what will happen at the interface? This is the location of vacuum level to satisfy this m for this metal. So this is this point of intersection of vacuum level on metal side, and the interface gives the location of Fermi level. Vacuum level, sorry. Then what is our chi? Chi is this one. So from this common point, we will go below the downwards, and this amount is chi from this to this. So this is our conduction bandage. Now we will join this point, conduction bandage, at the interface and at in the neutral region. So this point will be joined, and it will be a bit of non-linear, just as we do in our case of PN junction. And naturally, Eg amount below, there will be tip of valence band, and we again join this one, so that at each point these two are parallel. So what this region and this Venn diagram indicates? One thing. এখানে একটা বলি, in this region, transition region or depletion region, we see that in case of PN junction, depletion region extends on either side. One in N side due to ionized donor, and on P side due to ionized acceptor. But here, as the electron leaves the semiconductor and enters into the metal, there is sea of electrons. It will not make any change in this charge distribution, and no field will appear in the metal. So whatever this one depletion region in the N side, that is the total depletion region. And we see that we see that according to Venn diagram, this is the N-type semiconductor, this is the separation that will determine the electron concentration here, e to the power minus EC minus EF by KT. This separation will determine electron concentration. Now we see that as it enters into the conduction band, enters into the depletion region, as it is the depletion region, because electrons left the metal semiconductor side to go to metal side. That means these regions are depleted of free electron. Only ionized donors are exposed, and field appears due to this fact. So we see that the conduction band bends upward. Eta to ami logically draw kore join korechi, but it is also, it can be explained physically, that as conduction band bends upwards, means our Fermi level is fixed one. Separation of conduction band gradually increases. Separation of conduction band from Fermi level gradually increases as we move towards the interface. That means this separation increases means presence of electron concentration in these regions will be smaller. And here even it may be p-type, because this is our middle point.
This is our middle point. So the Fermi level lies below the intrinsic level. That means this region has become p-type. So this n-type neutral semiconductor and metal both are conducting, and electrons are the majority carriers for this region. They are separated by a less n-type region, which is basically the depletion region. Fermi level indicates the electron concentration in this region is much small than the neutral conduction band. Here what happens? We get this one, this band structure. So it shows this is n-type, the separation gives the number of electrons here. Now as we enter the junction region where some field exists, we see that the conduction band bends up, downwards. That means this is the Fermi level. So conduction follow. ম্যাম মনে হচ্ছে কেউ জয়েন করার চেষ্টা করছে, এক মিনিট দেখে নিন তাহলে। কোথা থেকে যেন এখানে করলে পপ আপ করবে। কি জানি বাবা, বেশি কিছু করতে আমার ভয় লাগে। অ্যাপিয়ার করা উচিত ছিল না। একটু যারা ঢুকেছে তাদের লিস্ট অ্যাড পিপলে দেখবো। ম্যাম বাদ দিন তো। হ্যাঁ না না, কটা বাজে দেখি, আমাকে ডিস্টার্ব করলে আমার একদম কনফিডেন্স ভেরি লো। এইসব হ্যান্ডেল করতে গিয়ে আমার ক্লাস ডিস্টার্ব হলে চলবে না। 10:30টার সময় এলে আমি ঢুকতে দেবো না। সত্যিই তো, ফিজিক্যাল ক্লাসে আমি দিতাম নাকি ঢুকতে? দেরি করে ঘুম থেকে উঠবে। So this one. So we see that conduction band bends downwards. That means the separation of conduction band from this Fermi level gradually decreasing. What does it mean? The material becoming more and more n-type. Even here, the conduction band lies below the vacuum level. That means the Fermi level is within the conduction band in this region. Means this region is heavily degenerate n-type. Doping of this region is high compared to our neutral semiconductor. So what we get if we join these two material, then we will get a junction like this. So it is not depletion region. Here it was depletion region. Carrier concentration was less than this one, so this was highly resistive region. The name depletion means free carriers are depleted. So it's a highly resistive region in case 1, but in case 2, we see that it is becoming more and more n-type. It was n-type, and in going towards metal in this region, carrier concentration, electron concentration is even higher than the neutral semiconductor. So we call it accumulation layer. Carriers have been accumulated here. That means resistance offered by this region will be much smaller than that offered by the n-type semiconductor. So this is the path of the carrier flow. Electron concentration here, majority carrier in n-type semiconductor will move to metal through some heavily doped n region. So there is no resistance. So electron can move from this to this through this region as if their conductivity is gradually changed. Otherwise, this is also n-type, heavily doped n-type. This is our normal n-type semiconductor, and this is metal. So this material approaches this one. This n+ region is approaching the behavior of metal. So there is no resistive region, no depletion region. So in presence of accumulation layer, we see that if we apply some bias
across this junction. Say this is grounded and this is positive. Then what will happen? Electron will move from metal accumulation layer and semiconductor. If we make it negative, it is still ground, metal is still ground, then electron will move from N-type semiconductor, N plus region, heavily conducting region, and then metal. So as if a corridor is formed for semiconductor electrons, no resistance is there. So depending on our polarity of our applied external voltage bias, the current will increase linearly. Higher the voltage, stronger will be the drift of carriers, and there the current will increase. So majority carriers only participate in this process. Electrons in metal will come to this side when it is reverse biased, and injected electrons is majority carrier in N-type semiconductor. Or when forward biased, this electron from N-type semiconductor, that means the majority carrier, will through this accumulation layer will appear into the metal side, where it is also the electron in metal is obviously there is no concept of majority and minority carriers. So the path will be smooth, their flow will be smooth. So such junction offers an ohmic contact. And in making the lead, some metallic lead will taken out from any device, and these two contacts made by this must show this type of nature, so that any resulting non-linearity in the IV characteristic of the device will remain unaffected. Because আমি p-type semiconductor বলতাম, then this PN junction, two metallic leads are drawn and two metal semiconductor junctions are formed here. In that case, these contacts must possess this type of linear IV characteristic. Ma'am, বলো। and then the built-in electric field in the metal semiconductor junction will be from metal to semiconductor. একবার বলো। Ma'am, the built-in electric field in the junction will be directed from metal to the semiconductor in the depletion region. এখানে বলছো না আগেরটাই বলছো? No, ma'am, second case. সেকেন্ডটা এখানে তো তোমার ডিপ্লিশন রিজিয়ন নেই, দেয়ার ইজ অ্যাকুমুলেশন রিজিয়ন, and as the metal, that means electrons have entered through the metal, entered from the metal side to the N-type semiconductor side, and these additional electrons make the existing N semiconductor to N plus heavily doped. So here junction field direction will be metal to amra field dhori na, but since there exist more electrons, electron concentration is higher than our neutral N-type semiconductor, so this region will be negatively charged. So this is the negative side. On other side, there is no depletion or accumulation since it is metal. So since it is negative, that means we can draw the junction field in this direction. It's a negative money with respect to this, so it is relatively positive. Positive to negative, depletion region a direction hobe. And at equilibrium, the two component must balance. So as electron, so a diagram wise that conduction band lies below the Fermi level of metal. So electrons will enter into this through this interface, will come appear on the other side of the junction, and so electron accumulation concentration here will be large compared to this one. Metal kono change hobe na. So as soon as the electrons are accumulated here in this region, then this region a negative charge will be developed excess over the equilibrium one, and so the junction field direction will be this one, positive to negative. So this will be the direction of junction field, and for further electrons entering in this region will be subjected to this junction field and will be so drifted in opposite direction.
that means the built-in junction, built-in field will oppose the electron flow. So finally, at equilibrium, these two will be cancelled out, and this narrow N plus region, heavily doped region, will result in. এই বেন্ডিংটা আমার একটু ছোট হয়ে গেছে, এটাকে যদি আমি একটু এই পর্যন্ত দিতাম, তার মানে কি এই রিজিয়ন গুলো আমার অনেক এখানে ইলেকট্রন জমে আছে। এইখানে আমি বলতে পারতাম তো কন্ডাকশন ব্যান্ড, এটা না ফার্মি লেভেল ভেতরে ঢুকে গেছে, সো ইলেকট্রনস হ্যাভ বিন অ্যাকুমুলেটেড হিয়ার, এবং এটা আমি যে এঁকেছি তাতে এইটুকু অ্যাকুমুলেশন লেয়ার, আমার ফিল্ড থাকবে এতটা, সেই জন্য আমার আঁকাটাও একটু ঠিক হয়নি, এইটাকে আমার এতটা এক্সটেন্ড করতে হতো এন্টায়ার রিজিয়ন। তার মানে N প্লাস মেটাল মোস্ট কন্ডাক্টিং, অ্যাডজাসেন্ট লেয়ার N প্লাস, এবং N প্লাসটা গ্র্যাজুয়ালি ভ্যারি করছে, ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন গ্র্যাজুয়ালি কমে ফাইনালি দ্য নিউট্রাল N সেমিকন্ডাক্টর। সো a smooth transition N plus metal. N plus means our N type semiconductor approaching gradually the metallic behavior, conduction বেড়েই যাচ্ছে। Fermi level within the conduction band lies, conduction band lies below the Fermi level. So Fermi level যখন একটা allowed band এর মধ্যে থাকে, we define them as metal. So our N type semiconductor is approaching the metallic behavior. So there is a smooth corridor. So whatever be the polar, depending on polarity of the external bias, then electron can move from this to this, metal to semiconductor, or semiconductor to metal. Clear? Clear তো বলবে না, কারোর কোনো কনফিউশন সে বলো। আমি তো চারটি এঁকে ফেলেছি, আমি দেখাবো না। সো 1 and 2 এই দুটো ক্ষেত্রে আমরা দেখছি metal and N type semiconductor. So under forward bias, barrier height decreases, so carrier flow from electron from N side semiconductor appears in the metal side. So that is the majority carriers. And under reverse bias, metal from metal to semiconductor electron flow. So electron again in N semiconductor is majority carrier. So only majority carrier flow takes place in such Schottky diode. Either under reverse bias, metal to semiconductor, under forward bias, semiconductor to metal. So in both regions, they are majority carriers. So injection of minority carrier takes place in PN junction. A behavior change important difference of metal semiconductor diode respect to semiconductor diode. Here injected electrons from inside appears on metal side. So this is not the minority carriers, but in case of PN junction, the injected electrons diffuse into P region. So if it was P, then the minority carrier injection takes place under forward bias. These electrons injected is minority carrier in case of P-type semiconductor, and that too varies as e to the power QV by KT. So carrier injection, minority carrier injection takes place in PN junction diode, whereas majority carrier injection takes place in case of Schottky diode. So they will be faster switch পরে আসছে সেই পয়েন্টে। আচ্ছা, তাহলে আমি বাকি দুটোর জন্য যে আমি এঁকেছিলাম আমি আজকে ডিসকাস করব না, তোমরা ট্রাই করবে তারপর। আচ্ছা, এইটুকুন বলতে পারি, এইটা আমার ওমিক কন্ট্যাক্ট আর এটা রেকটিফাইং কন্ট্যাক্ট দিচ্ছে। This one.
আমি ধরে নিলাম ওই দুটো হয়ে গেছে, করবে আমাকে বলবে, তবে লজিক বলে দিয়েছি, ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন যদি অসুবিধা হয় ডিসকাস করব। সো we already know what is the equivalent circuit of a PN junction diode. এখানেও আমার শর্টকি ডায়োডে ইকুইভ্যালেন্ট মানে একটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আমরা আঁকছি, where CD is the depletion capacitance associated with the depletion region charge. RD is the resistance that carriers will face during flowing through the depletion region. So এরা যেমন ছিল আছে। So with respect to PN junction diode, another capacitance is absent here. সেটা কি ক্যাপাসিট্যান্স ছিল কেউ একটু বলো? Diffusion. 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 Diffusion or diffusion? This is depletion, it is there here also. So diffusion capacitance is missing from this equivalent circuit because diffusion capacitance appears due to change in injected minority carriers due to due to forward bias. So here minority carrier injection is absent. So C diffusion will also be absent in this equivalent circuit. Clear? So only depletion capacitance and resistance. This represents the junction, then RS the spreading resistance. It will cover the resistance of neutral N region. Metal তোমার ধরার দরকার নেই, আগের বার ছিল neutral P and N both, but here it is resistance of only neutral N region. So it will be smaller than spreading resistance for PN junction diode if we consider the same level of doping. So up to this represents the junction, and between this and this terminal, the diode is represented effective equivalent capacitance circuit of the Schottky diode. And again that lead inductance and geometric arising due to packaging of the diode. And so it is the complete equivalent circuit for Schottky diode. এগুলো সবই জানা, geometric দরকার নেই। There is very important difference between the equivalent circuit of the Schottky diode and PN diode. It is the absence of diffusion capacitance, যেটা already আমি বললাম, which dominates the forward bias capacitance of a PN diode. This allows a very fast response of the Schottky diode, which is basically a majority carrier device. এই যে C diffusionটা নেই, absence of C diffusion makes the Schottky diode a very fast device. So as a switch, it will be better. How it will be faster? Because, say, আচ্ছা এখানে করি বাবা, দরকার নেই কেতা। সো আমার ধরো একটা এইরকম শার্প সিগন্যাল দিচ্ছি, স্কোয়ার পালস টাইপ। আমরা জানি যে একটা ডিভাইস যখন কাজ করে, this is like this, আমি একটা এরকম সুইচিং পালস দিচ্ছি, উইথ টাইম আমার ধরো এরকম আমার একটা ভোল্টেজ পালস আমার একটা ডায়োডের অ্যাক্রসে লাগালাম। So this is the positive value is sufficient to make the diode forward bias, and negative one is sufficient to make the diode reverse bias. তার মানে diode is here operated as a switch. When it gets this positive voltage, it will switch is on in the circuit. If we draw the diode as this one, say, that corresponding ki bhabchi, it is just a switch. So
So when it gets this negative voltage, switch should be open and circuit will break. And when this positive voltage appears across this, the switch should be closed and it will provide a short circuit. I mean resistance, those three. So what will happen when this pulse is plus V? Say it is minus here. The minus V appears across this, so diode is off. It is in cutoff region O. So diode is off, high, and when the signal abruptly changes from minus V to plus V, then what will happen? Due to this plus V, diode should be forward biased and it should make the switch on. But there will be some additional time delay at instant at which the plus V appears. It changes abruptly from minus V to plus V. Carrier ki hobe, যখন এটা পাবে carrier positive voltage, carrier injection will take place, minority carrier injection. Depending on this, there will be e to the power QV by KT type. So it is on. Now again, it is abruptly changed to minus V. That means the device should abruptly offer the open circuit, will break the circuit. But here, there are already large number of injected carriers in the material. যদি আমি PN junction ধরি, ধরো P and N plus ধরি, N plus region. So there is depletion region and there is neutral N and neutral P. So the injected carriers here will be produce large number of, আমি এবার distance এর সাথে দেখছি, large number of minority carriers are there when the voltage is this one. This one. Now at this point, when it gets abruptly minus V, this already there are large number of carriers injected here that is gradually diffusing and recombining to achieve finally the equilibrium minority carrier concentration here. So as soon as this changes from plus V to minus V, the device internally, it cannot assume the state when it should state that is desired for minus V, because there are this large number of minority carriers injected in the opposite side. So all these minority carriers must disappear and only then the device will offer the open circuit behavior. Is it clear? When reverse bias, there will be no carrier injection. So if we change externally plus V to minus V, within the material device diode, due to plus V, there was a large number of minority carriers. So corresponding to this point, these must not appear there. That means we will have to allow some time so that these minority carriers get recombined and lost. So it always takes some finite time to achieve the corresponding condition internally. Our minority carrier distribution internally adequate for this hobe, only then the device will offer a switch in off state. It will cut the path. So this, due to this minority carrier injection, the switching of this device is a bit slower with respect to Schottky diode, because in case of Schottky diode, electrons in this, during this plus V, electrons will be injected into the metal side, and when it gets minus V, it can readily attain this corresponding state because injected electrons has already within the metal and it cannot make any change in carrier distribution. So this minority carriers injected in PN junction makes the switch slower corresponding to this due to absence of minority carriers. এইটাই আসল কথা। স্টিল যদি ভাবো যে এখানে একটা আমার সরি তাই তো না, স্টিল যদি চিন্তা করো যে there is an capacitance C diffusion here in case of diode, so that is huge. So this
the presence of the traditional capacitance will make the device slower. Charging and discharging of capacitance takes some time. So absence of minority carrier injection in case of Schottky diode makes it is quite important, and it makes the device fast, very fast, allows a very fast response of the Schottky diode, which is basically a majority carrier device. এখানে minority carrier picture-ই নেই। Clear? Should I proceed? Yes, ma'am. Okay. Then comparison of PN junction diode and Schottky diode. It is majority carrier device, whereas PN junction is minority carrier device. Forward current due to minority carrier injection from N and P sides. Forward current appears due to minority carrier injection from N and P side. Here, forward current due to majority carrier injection from the semiconductor. Carrier injected হচ্ছে, but that is majority carrier in both sides. Number 3, forward bias needed to make the device conducting, that is cut-in voltage is larger here, corresponding to a Schottky diode. Why? Forward bias needed to make the device conducting. What is that voltage? That is cut-in voltage. A forward characteristic is the forward voltage drop, V gamma for conduction starts, right? So that cut-in voltage comes, is related to, it originates due to the barrier, potential energy barrier between these two material, two sides, P and N. Now depletion region extends in case of PN junction in both sides, P and N. It is wider, so barrier height is higher, and that will give higher cut-in voltage. Whereas here, the depletion region extends only on the semiconductor side, so field will be weaker, so it will make the cut-in voltage smaller for such diode. And this suits for low voltage rectification. Again, দুটো point. First, is it clear why cut-in voltage is smaller in case of Schottky diode? Or should I draw? Clear to all? I am assuming that it ভালো হয়। হ্যাঁ ম্যাম একটু লিখতে ভালো হবে। এত সাদাসাদি করতে হয় কেন তোমাদের? ভালো হয়, ভালোর জন্য তো বসে আছি। প্রম্পটলি বলো যে না ক্লিয়ার হয়নি, বলুন। For PN junction, this is the field on P side and on N side, and it is the maximum field, it is the direction of field. So corresponding to this, we get the potential profile like this. So curvature is opposite at this middle point because their slopes are opposite. So whatever. So our Vn is greater than Vp. Okay. So potential barrier difference is Vn minus Vp, that is V naught, and V gamma cut-in voltage is related to this. Cut-in voltage is related to this
cutting voltage is related to this. So this is the cutting voltage. This is V gamma cutting voltage. So it is the minimum forward bias beyond which the diode starts conducting. So this V gamma obviously related to this difference. V naught, Vn minus V naught is our V. This is V naught. Vn minus Vp. Now, it is in case of Schottky diode, এটাও থাকার দরকার। মেটাল, আমি এন সেমিকন্ডাক্টরটা এক্সপ্লেন করেছি, কাজে আমি এন সেমিকন্ডাক্টর রাখছি। So depletion region, if we consider doping same, doping of PN junction inside and here, the metal semiconductor junction inside. So electrons are diffused into the metal, leaving the ionized donors exposed. But on metal side, they does not make any change in carrier discharge distribution and things. So our VNY depletion region is only this one, half of this. If we consider similar doping in P and inside, then depletion region is this one. Entire depletion region is this. In Schottky diode, it is just half. So barrier potential will also be this much, half, and that will make the V gammas smaller. Is it clear now? Yes, ma'am. Clear এবার একটু, তাহলে এখানে যাই। So cut-in voltage smaller, it suits for low voltage rectification. Oh, low voltage rectification of the voltage. Rectification তোমরা জানো, একটা ডায়োড তার একপাশে আমি দিয়ে দিচ্ছি সিগন্যালটা, এই আমি অল্টারনেটিং সিগন্যাল দিচ্ছি। across a diode. তাহলে আমার যে রেকটিফাইং সার্কিট, তার মধ্যে ডায়োড, we assume that diode will conduct when it gets this positive half cycle, it will conduct. So current through load will follow and we will get this type of voltage at the output. And during this, it will not conduct because it gets reverse bias. So during only this positive half cycle, we will get the output. So আমরা এটা যে বলছি এর মধ্যে আমার কি অ্যাজাম্পশন রয়ে গেল বলো তো? আমি বলছি the diode conducts during the entire positive half cycle of the input, but say it is varying from 0 to 100, 0 to 50, any value. So basically when this, আমি just এটার corresponding output voltage I cannot draw because basically it is 0. So when our input signal is greater than our V gamma cutting voltage, only then diode conduct. So it will not conduct for this. This is our V gamma, the holy value. So it will conduct after this. So since normally for rectification voltage is huge, line voltage দিয়ে দিচ্ছি আমরা directly. So since voltage amplitude of the voltage is so large that whether the diode conducts right from 0 voltage or V gamma after V gamma, some fractions for silicon it is around 0.6, 0.5 like that. So it conducts basically after certain forward bias. So this portion is lost. So it does not matter, and we simply tell that the diode conducts during the positive half cycle of the input. But for extremely low voltage rectification, if the AC
to be rectified is already very small, say it is 2 volt peak to peak, or some close to that. So when it itself is very small, then the point V gamma will be a significant portion of the input signal. Diode will conduct after V gamma. So our input signal itself is say 2 volt. Then you should deduct this 2 minus 0.6. So in that case, V gamma matters. So for low voltage rectification, if our V gamma is smaller, the circuit will perform better. V gamma is always there, but when input signal itself is too large, so that we can ignore the fraction of a voltage with respect to this large value. But if this voltage is say 2 volt peak, then with respect to this 2 volt, 0.6 volt is a quite significant portion of our input signal is lost. Beyond that, the diode conducts and we will get output voltage. So in that case, if we choose a diode with smaller V gamma, then it will be more appropriate. So we tell that the Schottky diode is useful for low voltage rectification. ঠিক আছে, কোনো কনফিউশন নেই? Forward bias needed to make the device conducting, that is the cut-in voltage, is large here in case of PN junction. Here cut-in voltage smaller, so it makes the device suitable for low voltage rectification. Number 4, reverse current due to minority carriers diffusing to the depletion layer. So it is strong temperature dependence. It shows strong temperature dependence. Reverse current in a PN junction diode is due to the thermally generated minority carriers. So there it is directly have strong temperature dependence. Reverse current should have strong temperature dependence. Whereas here reverse current due to majority carrier that overcome the carrier. So it is less temperature dependent here. That is a better one. As a device, it is better. Now, switching speed controlled by recombination, elimination of injected minority carriers. It already আমি বলেছি. Switching speed will depend on recombination of injected minority carriers. They will be eliminated, only then the diode can follow the input cycle. Otherwise, that means the frequency of the signal at which the device will behave as a switch will be limited. If your input signal varies very fast, frequency is too high, then that may be that from when the signal changes from plus V to minus V, by that time its injected minority carriers are lost due to recombination and the device will assume the reverse bias condition. By that time, the input signal has again switches from minus V to plus V. So it cannot follow such input signal. There will be some limitation in the switching speed. এটা কি ক্লিয়ার হলো না একবার বলবো? This one. During plus V, carrier has been injected. Plus V minority carrier has been injected into this side. Now, when abruptly changed to this one, system will follow the signal properly. That means when it is negative, switch is off. When it is positive, switch is on. A cycle to follow. So it will assume the state corresponding to this after some time, once they are eliminated through recombination. And now it is ready to behave as reverse bias junction, and it will follow this state corresponding to this minus V. But if our applied signal is too high, frequency is too high,
then it cannot follow the device, and it will, the switch, it will be unreliable, because when it gets minus V, it will have to wait for certain time to recombine. By that time, within that time, it has switches to plus V. So again, carrier injection should take place, even if these are not completely eliminated. That means the switch will not be off properly. So for proper behavior, it must follow the input cycle, signal cycle. And this, due to the minority carrier injection, there will be some limitation. The frequency of the input signal should be kept limited. But if there are no minority carrier injection, then it can readily follow the cycle. Their behavior will be reliable. Follow. 6. Ideality factor in IV characteristics is within 1.2 to 2 due to recombination in depletion region. Here, essentially no recombination in depletion region, because majority carriers are flowing. So this one isn't, there is always the ideality factor is 1, since no minority carriers are involved in operation of such device. And lastly, the fabrication of PN junction diode requires larger number of photolithographic masking steps. With respect to the Schottky diode, fabrication is easier. এটা কি বলেছিলাম না আগে একদিন, যতদূর ধারণা আমার? আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে এটা একটু বলে দিন আপনি। ম্যাম। হ্যাঁ, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। আমি বলছি যে ডায়োডে যে আইভি ইকুয়েশনটা রয়েছে, ওইখানে যে ই টু দি পাওয়ার যে ভি টার্মটা আছে, ওইটা তো অ্যাপ্লাইড, ওইটা তো হবে যে ব্যারিয়ার পোটেনশিয়াল মাইনাস অ্যাপ্লাইড পোটেনশিয়াল হবে তো। in presence of any external bias, হ্যাঁ, ফরওয়ার্ড বাইসিং and etc., everything V naught will be replaced by V naught minus V, where V is positive forward bias, negative reverse bias. Then কি বলছো বলো? এই কোশ্চেন ছিল, মানে ওই ফরওয়ার্ড বায়াসিং এ ওই পোটেনশিয়াল ব্যারিয়ার মাইনাস অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজটা হবে, আর রিভার্স বায়াসে এর প্লাস ব্যারিয়ারটা কমে গেল। কোন সাইডে পজিটিভ হবে, কোন সাইডে নেগেটিভ হবে, পিএন এর ক্ষেত্রে জানো, মেটাল সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে জানো না। সো লজিক্যালি চিন্তা করবে, what is the direction of junction field? Under forward bias, the junction field is partly compensated. So applied field should have direction opposite to EJ, junction field. Under forward bias and under reverse bias, it will strengthen the existing junction field. কাজে সেইটা চিন্তা করে বায়াসের পোলারিটি গুলো দেবে। কিছু মনে রাখার দরকার নেই, লজিকটা থাকলে সবসময় আনতে পারবে। আমি এখানে কেন এলাম, ফেব্রিকেশন। So this is the substrate. Set the intrinsic type substrate. We will make a P region by diffusion or ion implantation, whatever. Then another N pocket, N region. Then metallic contacts are taken out of this one and this one. So this is the P, this is the N. So this is the structure. When we use diffusion, epitaxial layer hole onno rokom, but here কি হবে, এটা this is for PN junction and this is for Schottky diodes. So that কোথায় বাবা,
So this one. So it is the starting with the ice type, intrinsic type substrate. We will make it a region either P or N. Either P or N, যেটাই নেই. And here the metallization will be there here. In such region, this is the metal contact and take out. So here we will directly take the metal P or N contact, and then from metallization we will get the N. So এই যে একটা additional window, additional region P and N, here it is the single one, either P or N. So this is each such region, for fabrication of each such region involves a series of operations. Oxidation, etching, masking, doping, everything. So a step একটা diffuse region less means the fabrication is much simpler for Schottky diode. So Schottky diode is complete. Metal semiconductor junction, it is complete now. তাহলে আমি এই মেটেরিয়ালের থেকে বেরোই 11:30টা। নেক্সট আমি একটা বড় টপিক ধরবো, তার আগে বলো কারোর কিছু প্রয়োজন আছে কিনা। নেক্সট আই উইল স্টার্ট optoelectronic devices. Material is already with you. Material দিয়েছি না? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে আমি সেটাই বার করি। Optoelectronic devices. Optoelectronics is interaction between light, energy, and electrons. So devices that relay is based on interaction of light and optics and electronics are called optoelectronic devices. Now such optoelectronic devices can be classified into this one, two categories, where one class of electronic device relies on, involves absorption of light. That means here the absorption of light, that means for this device input is optical energy, and they will absorbing this light, they will produce electrical output. So it's this, for this class of optoelectronic device, input is optical energy and output is electrical energy. So conversion of optical to electrical, conversion of energy from optical to electrical takes place in such kind of devices. Example given: photocell, photodiode, phototransistor, solar cell. So all these converts optical energy to electrical energy. And the other category, which involves generation of light. That means here light is generated due to electrical input. That means input is electrical energy, and at the output, that is optical energy, light energy. So such conversion takes place in light emitting diode, in semiconductor laser. So we will have to learn all these things. This one, and here only LED, not semiconductor. So these are mainly the optoelectronic devices we should learn. Now there is another device which we call liquid crystal display, falls in this category, optoelectronic device, but it is not an active device like these classes. Here energy conversion takes place, whereas LCD is a passive device because any such conversion takes place in LCD. LCD uses electrical energy to operate as a shutter on an existing light source. It employs this electrical energy to operate as a shutter on an existing light source. So it is a passive device, no energy conversion takes place. So we will also discuss LCD. Now for general information for optoelectronic devices, the wavelength range of interest is from near infrared, roughly 10 micron wavelength, to near UV, from 0.1 micron. So this wavelength range is
0.1 micron to 10 micron. And the wavelength range for visible to human eye range, which is visible to human eye, that is 0.7 micron to 0.4 micron, and it peaks at 0.5. Our human eye is sensitive most to this wavelength, 0.5, near yellow. And range of band gap for common semiconductors is 1.77 to 3.1 electron volt. This is their band gap. So these are the common information. Now we know that there are two types of semiconductors, direct band gap and indirect band gap. For direct band gap semiconductor, optical transitions are vertical, whether it is absorption or emission, and the K vector of the electron in the valence band and conduction electron. So K vector is K value is conserved here. For direct band gap semiconductor, both band extrema appear as same K value. So no change in K means no change in H bar K momentum takes place due to such vertical transition, whether upward or downward. So they can readily, this kind of material readily responds to the photons, and when radiative recombination generates photon, for this kind of transition, photons are generated. So we call this type of recombination as radiative recombination. But in case of indirect band gap semiconductor, non-radiative recombination generates photon and heat, because it is then this kind of transition involves some change in K value. So the momentum must be conserved. So that amount for the change of momentum for such oblique transition comes from the quantum of lattice vibration called phonon. So this kind of non-radiative recombination probability is less than such this one. So direct band gap semiconductors are more appropriate, suitable for optoelectronic purposes. And the most important semiconductor is gallium arsenide. Whereas the indirect band gap semiconductor or silicon, the most important semiconductor is indirect band gap. Germanium, aluminium arsenide, gallium phosphide. So all these are important semiconductors, but they have indirect band gap. They are indirect band gap in nature. Then first, এটা একটাই তো এই ক্যাটাগরিতে, আগে লেটটা কমপ্লিট করে নিই। Then we will enter in this category. Some lead, light emitting diode, whatever they are, ওটা করি। আচ্ছা, এখানে কিন্তু অনেক বেশি, আমি নতুন করে আর নোট করিনি, কিন্তু অনেক বেশি বেশি আছে, অত তোমাদের লাগবে না। দেখি বাদ দিয়ে দেবো না। So the basic LED is a PN junction, which is forward bias to inject electrons and holes into the P and N side respectively. So LED is the PN junction operated under forward bias always, because we are interested in light output. So we will always forward bias it. So electron and hole, if you forward bias the PN junction, holes will be injected from P side to N side, injected in N side from the P side, and electrons will be injected on the P side coming from N side. So the carriers there, once reaches the opposite side, they are safe for electron injection here. Electron will be injected means it will be diffused over the barrier height. It under forward bias, barrier height has been reduced and diffusion of carriers have become easier. So electron from N-type semiconductor, conduction band of N-type semiconductor, diffuse over the reduced potential energy barrier and appear in the P side. And similarly for hole, as hole increases in this direction.
বুঝতে অসুবিধা হলে বলো, তাহলে আঁকতে হবে, কিন্তু টাইম চলে যাবে এই আর কি। So once they reach here, they will recombine readily with the existing holes. Majority carrier for p side, the injected electrons will recombine with the majority holes, and light will be emitted, and photon energy will be determined by this band gap of the material. Same is for n side. Injected holes will appear here, and there are large number of electrons in the conduction band of the material, so recombination will take place and photons will be generated. So same photon energy, because it is the homojunction. We are not considering a heterojunction. So now structure of the material. Over n substrate, there is an n plus a p layer is grown, and finally this is the p region. And here it is n plus substrate, over that epitaxial layer p. So two different method for fabrication. Ma'am. And ম্যাম প্রথমটা একবার এক্সপ্লেন করে দিতে পারবেন? কোনটা? যেটা উপর আপনি পয়েন্ট করেছেন সেটা একবার এক্সপ্লেন করতে পারবেন? বুঝতে পারলাম না, কোনটা বলো? এই ইনজেকশন হচ্ছে রিকম্বিনেশন? না ম্যাম, না ম্যাম, স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, স্ট্রাকচার আমি বললাম। আমাদের এই যে pn junction চাই, so we take a n type substrate and make it n plus. Donors are introduced during fabrication or before, while we are preparing the wafer. So the background of this, there is a n type region, n plus region, and some window is opened by photolithographic processes, and this region acceptors are introduced. So we get a region P like this. That means the interface of this P and N, there is the junction here. Junction is formed, and there is the dielectric layer, say SiO2 or something, to cover these regions, and we take the lead from this one. One is this, and other is from this one. So ohmic contacts are produced. So light will come out of the device through this window. And here it is n plus substrate, over that a p layer is grown, and these are the metallic contacts. It is this bottom surface is totally covered with metal, and we take this lid, and here we did not cover the entire surface because we want the light to come out of the device. So we open some window here. Otherwise it is covered. So say it is the cross-sectional. If you see from top, it will be a circular patch of metal. And contact will be, and some terminal will be taken out from this. That is the P lead, and the bottom, it is the N lead, and the light comes out of this one. Now, why we choose this P layer at the output? Since recombination takes place in both within P and N region, and light will come out, will travel to this one. But this, we will consider, we want to have light from one direction. দুদিক থেকে যদি light বেরোয়, that will be scattered. We will use this light for different purpose, and preferably that will come out from one side. So we make this P region from which the light will come out. And since we are not considering this light, we will make the P region lightly doped and N region heavily doped, so that this injection, if it is P is not heavily doped, the injection will be quite weak, and light produced by this recombination will also be weak. But we considered one direction of light, so N region is made N plus heavily doped, so that the carrier injection on that side will also be high, and recombination rate will be higher, and that will produce intense light. Okay, দেখো তাও কেন, মানে choice of this N plus P, we are considering the recombination only in this side, P side. Why? Because when you will inject this, holes will come on the N side and then recombine.
whereas electron will from this will come here and then recombine. And since electrons are faster, lighter than hole, electrons are lighter than hole, they will move faster. So we will focus only electron injection. That will make the device also faster and ignore this hole injection. So naturally, if injected electron comes here in the p side, the recombination takes place. So it is naturally we will take out the electron from allow the light to come out of the device from the p layer. This is the symbol. একটু হেজি ক্লিয়ার হলো না বোঝাটা? ঠিক আছে? ওহো, আগের ছবিতে একটা কি যেন বললাম না, এখানে কি? আচ্ছা, ওটা পরে বলবো। দেখি এখানেই আছে যেটা বললাম, LED is designed so that the photons are emitted close to the top layer and not in the buried layer. Buried layer means this one. এইখানে আমার recombination নিয়ে লাভ নেই, because with that emitted light will again be absorbed within this region. So this light, whatever takes place in this region, neutral region adjacent to the depletion region in P region, that will come out of the device and gives the desired optical output. And we are forward biasing the junction, that is the electrical input. Structure বললাম কি? The reason for this choice is that photons emitted deep in the device have a high probability of being reabsorbed. Naturally, photons are generated within the material, and as they pass through the device, since the band gap is matched with the TG, there is every chance that these photons will be again absorbed and electron hole pair will be generated. But we are now interested in light output. So electron hole pair generation will not be allowed. We will try to suppress it as far as possible, because that will give the external current. But our input energy is the electrical one and optical energy is the output. So we are interested in light. So this probability of being reabsorbed, that is not desired. Thus only one kind of carrier injection is preferred. So our current diode N plus P junction is taken, and diode current, there are three components of current in a forward bias PN junction, that is minority carrier electron diffusion current JN, minority carrier hole diffusion current JP, and trap assisted recombination current in W JGR. আসলে এত কিছু তোমাদের দরকার ছিল না, ঠিক আছে? শোনো, সিলেবাসে যা হবে হবে। So we are focusing only that one. By taking N plus N region heavily doped, that means we are considering N plus P, this component is negligible with respect to this. So basically the current density will be given by this one. And if material quality is too good, then these traps will also not be present in the defect states, will be very few in the forbidden gap, and this component can again be neglected. এই পর্যন্ত বোঝা গেল? So we are taking this one so that electron injection takes place, they recombine and light will be emitted. And by taking P region lightly doped, this component is suppressed. Now wavelength lambda of emitted light is given by this one. Lambda is hc by eg, c is the velocity of light.
or we'll use this one. This lambda is 1.24 by Eg. When you put Eg in electron volt, you will get lambda in microampere. So, sorry, micrometer, it is length. And so lambda is function of Eg. So lambda, for desired lambda, we will choose a semiconductor with proper band gap. Now, the efficiency of LED increases as our injected current increases. So we are giving electrical energy and it will be converted in optical energy. So if our injected electrons is stronger, injected current, then optical power generated is linearly related to I. So eta, this is one. The forward current, we increasing the forward bias current. That means more and more electrons are being generated in N plus P contact junction, and the light will be stronger, light intensity. So optical power increases, and this relationship is linear. That is a preferred characteristics, and it appears in case of LED. So higher the forward current, higher will be the generated optical power, means intensity of generated light. And when forward current is too large, then optical power will be saturated. There will be, beyond that, there will be no more increase in optical power, because in that case, large number of electron concentration, the large current will flow means there will be some loss due to heating effects, and in other sources for losing this one. So forward current I too high, in that case, say the contact resistance that we normally ignore, or the neutral region of semiconductors. We ignore the resistance offered by them, but when I is too large, then this for small source of resistance will also consume a greater major portion of the electrical energy and heating produced. So this should be, we should keep our forward current limited, so that the optical power and electrical forward current relationship is linear. And eta decreases, eta efficiency of the device increases as temperature is increased. Now, efficiency of a common LED is very poor. Our spectral width of optical output, that is another thing. Say we want red light. So we will choose a material for which band gap matches with that. This one, lambda for red light, put this one, and we will calculate the band gap of the desired material. So accordingly, we will choose some material which has the band gap closest to the calculated one. So thus device is chosen. Now, so I am telling that the lambda will be generated for this. So a direct transition from conduction band to valence band involves the electromagnetic radiation, and lambda is the wavelength of this. So it is as if for a particular EG, there will be a single lambda. So our generated light should be monochromatic one. But in case of LED, practically, it is not possible. There will be some spectral width, a bunch of wavelength around that lambda will be generated. স্পেকট্রামে অনেকগুলো ওয়েভলেন্থ আসছে, ওটা কি ক্রিস্টাল ডিফেক্টের জন্য? না না, আমি মেটেরিয়াল পিওর ধরে নিয়েছি যাতে অনলি জেএন কম্পোনেন্টটা থাকবে। সেটা কেন আমি সেটাই ছবিটা আঁকছি ওই জন্য। Conduction band, valence band, and this EG separation will determine the desired lambda. But we will see that lambda will have certain range, because say for electron in the conduction band, due to the thermal energy, material is operated in room temperature. So due to thermal energy, we know VT is 26 millivolt, right? KT. So for this energy, আমি যদি ওটাকে বলি 26 milli electron volt, this is the thermal energy.
then electron lying at the edge of the conduction band can be spread over certain this KT. Due to thermal energy, electrons may occupy states KT above the conduction band. So for holes, কাজেই আমার exact lambda কি just the separation between conduction band and valence band that will give the desired lambda, but there will be some states, say from electron here may recombine with this, or this one may recombine with this, so there will be basically a spread in energy state that the injected electrons holes will occupy, and that will be reflected in your optical spectrum. So we will get some আচ্ছা এখানে ছিল দরকার নেই এই যে this one এটা হচ্ছে photon intensity and this is the h nu. So we see that there should be just a spike at lambda, but due to this variation, the spread of the electron energy and hole energy at a temperature T, this will be KT amount broad. This is not be sharp one, it will be broad and spread is over KT. So what will be the significance of this one? So if we consider KT at room temperature as 26 millielectron volt, then the wavelength spread corresponding to this 26 millielectron volt, your lambda will vary from 300 to 400 angstrom. That means that exact lambda that we have, for which we have chosen the material, it will have some spread of KT. So the generated light is not strictly monochromatic. There will be a spread in it, which is around 300 to 400 angstrom at 300 K. Higher temperature will spread higher. But it will not affect our application of LED, because while it is quite large, but LED produces a single color to the human eye. Thus, LEDs can be used very effectively in displays. To human eye, this variation will not, if red light is emitted and it has some such spectral strength, still to human eye, it will appear as red. So it will not affect its application as display. But here it differs with laser. Laser diode will get monochromatic, almost monochromatic light. And so for this reason, LED is not suitable for optical communication due to this spread in general, whereas laser is used as source of optical communication. ঠিক আছে, অত আমি যাব না। Now we see that the efficiency of LED is quite low. What are the reasons for poor efficiency? There are three mechanisms involved, three main loss mechanisms for the emitted photon. First thing, reabsorption of photons in the semiconductor, thereby creating EHP. এই যে আমি এত ভাবনা চিন্তা করে we choose this configuration N plus P, so that electrons get injected into the P region and they will recombine. Okay. Now, whatever the light produced, and we require this to come out of the device, so that only when they can be utilized. Otherwise, within the device, light is generated and again lost due to recombination. So we will have, it is of purpose. So the light should come out through this region. Then, while moving through this, there are the electrons has recombined here. Now, when the emitted light moves through this material, then any of the electrons from the valence band can absorb this emitted photon and can appear here in the conduction band. That means electron hole pair will be generated due to
reabsorption of generated photon. Okay. Reabsorption of photons in the semiconductor, thereby creating a EHP. Conductivity barlow, but we are not interested in conductivity here. Our output is light, so we are interested in photons. So loss of photon during its travel through, as it travels to the neutral region to come out of the surface, is a loss that will produce poor efficiency. Here efficiency will be optical output by electrical input. How much electrical power has been given to this and how much light is coming out of this, that will determine the. So if our generated photons get reabsorbed, so our optical output will be weaker and efficiency will be smaller. Second loss mechanism is reflection of photons at the semiconductor air interface. So light is being generated in this structure, say, and light is coming out through this one. So when the light generated in this junction, near the junction, travels through P, part of it is may be reabsorbed, and whatever the photon, when the photons survived and reaches the surface to come out again, will face a discontinuity in the dielectric medium. It has separate dielectric constant, air has other dielectric constant. So this due to this discontinuity, part of the photons which have reached the surface may be reflected back into the material. So again our output power will be weaker, smaller. একটা তো এখানে reabsorption এর loss হলো. Those who have successfully reached the surface still undergo reflection at the discontinuity of the two material. So again our efficiency will be poor. And the few special cases where total internal reflection of photons due to incidence on the surface with angles greater than critical angle, then the photons will be totally reflected. Here it was part was reflected, here total internal reflection of photons will take place. So that will again produce some loss. So what are the remedies for this loss mechanism, how they can be avoided? For this we use the top P layer, we make the top P layer thinner so that the emitted photons have to travel. If we make this top P layer thin, then the emitted photons near the photons emitted near the close to this junction region will travel the P region, which is now thin, so probability of reabsorption is also reduced. So making the top P layer thin is one way to suppress the loss due to reabsorption. A photon can travel only of the order of 1 micron before getting absorbed in case of direct bandgap semiconductor. Okay, direct bandgap material. So thickness of top layer should be made less than 1 micron so that their probability of survival increases. This is the way, this is the point to take care of this first point, loss mechanism, reabsorption. And in special structure, in case of high-end LEDs, we can use heterojunction. We can introduce heterojunctions which will provide both carrier confinement and optical confinement. What is this? This is the picture. Say gallium arsenide, this is our original active material from which light will be emitted, and the light wavelength is determined by the bandgap of the gallium arsenide. It is our desired material. So this gallium arsenide is the active region for the LED. Now in heterojunction LED, we sandwich a thin layer of gallium arsenide between two thick layers of aluminium gallium arsenide alloy. So aluminium arsenide has bandgap greater than gallium arsenide.
gallium arsenide 1.4 আর অ্যালুমিনিয়াম আর্সেনাইডে বোধহয় 2 point something. So they are larger band gap material. So if our, and one is P type, other is N plus type, that means carriers will be injected. This is our band diagram, sir. This is the band gap of gallium arsenide layer, and they are the band gaps of aluminium gallium arsenide. One is P and the other is N. Now, carrier, there are large number of electrons, so they will find the lower lying states here, conduction band of gallium arsenide. So carrier will be injected. If we forward bias it, carrier will be injected from N plus, N plus of it, N plus heavily generated, heavily degenerate material. Carriers will be injected into gallium arsenide, middle layer. And similarly for P material, it will also come to this one because hole energy increases this side. So electrons and holes thus will appear in this thin layer of our active material. And these electrons cannot further diffuse to this region because there is the, by using the larger band gap material, the band gap discontinuity forms the barrier. These electrons cannot overcome this barrier and spread into P region. Similarly for holes, this is the barrier, so holes will not appear here. So they are forced to remain within this thin layer. So naturally their recombination, there will be forced recombination. Recombination will, and the emitted light will also be stronger. Then this is called carrier conduits provides this use of heterojunction provides carrier confinement as they cannot go to the opposite side, and the optical confinement means light will be generated only within this thin layer. Otherwise, what happens? These injected carriers responsible for radiative recombination will spread through this, spread into the bulk. That means light will also be generated over a certain region. But here, the light will make the middle layer, take the middle layer very thin. So light will also be generated within this thin layer. So both carrier confinement and optical confinement are present here due to this heterojunction element. This is the band diagram, original band diagram আমি তোমাদের দেখাইনি, otherwise এই জায়গাগুলোতে problem হবে. So electron and holes, so light is being generated. Now this generated light must come out for use, for its application. So this generated light can pass through this P layer or N layer without being reabsorbed because their band gap is much larger than this one, band gap of gallium arsenide. And the photon energy is equal to the Eg, band gap of the small band gap material, because they are recombined here. So now they will travel through the terminal layers travel through the terminal layer without being reabsorption. So there is, since they will pass through this material without absorption, so the restriction of making this terminal layer thin is also eliminated because they will not reabsorbed due to smaller energy photon, due to this small band gap of the active layer. So now they can be made quite thick, and that will not invite the problem of reabsorption of generated photons. So this is for these two approach. This is for conventional diode. We try to keep the top layer as small, as thin as possible, at least less than this. And by this special structure, we can improve the efficiency a lot. The next one, reflection of photons at the semiconductor air interface. So যেটা আগে বললাম, it experiences the discontinuity in dielectric material. So they will, from the semiconductor air interface, they will be reflected back. So these are the different material combination for heterostructure LED. Now,
here this for gallium arsenide LED, its refractive index is this, and for air it is 1. So their separation will give a reflection coefficient as high as 0.33. That means 33% of photons that reach the interface and try to come out of the device, 33% of them will be reflected back into the material. So that produces a huge loss. So to avoid this loss, the device is encapsulated in a dielectric dome. Original LED দেখেছো যে একটা dome shaped cap পরানো জাংশনটা, for red LED it is a red one encapsulation. So some dielectric encapsulation is used, and we choose the dielectric material such that its dielectric constant falls in between these two, so that the discontinuity between these two is somehow made gradual, from this gallium arsenide to that dielectric, and from dielectric to air. So this is the dielectric material for which it is 1.6. So the dielectric mismatch is more gradual and causing less reflection. And the third one, total internal reflection, loss due to total internal reflection. So we make already, this will cater that problem, because we have used here only encapsulation with a dielectric that has intermediate dielectric constant between the gallium arsenide and air. Now we will make the encapsulation dome shaped. LED te dekhecho rounded mathata. It makes that the light junction is a very small region compared to this encapsulation. So to this encapsulation, light photons are coming from a point-like junction. So they will incident on this dome-shaped encapsulation radially, as if the junction is at the radius of curvature. So we will see that critical angle is around 16 degrees for gallium arsenide air interface, but by use of this dome-shaped encapsulation, basically they are incident on the surface almost radially. So total internal reflection can be avoided. So these are the three mechanisms, which are the remedies for these three loss mechanisms, and efficiency of LED can be improved. And the application, এটা বলবো না, এখানে একটা পেজ মিসিং, দেখো একটা পেজ 5 ইলেকট্রনিক ডিভাইস বলেছি, so that will come between this, এই থ্রিটা না, এই পেজটা কমপ্লিট LED, then that page will come, this one photoconductor, this page. হ্যাঁ বলো ম্যাম, এই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের পার্টটা ঠিক বুঝলাম না আমি। ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে থেকে যদি লার্জার অ্যাঙ্গেলে ইনসিডেন্ট হয়, then it will suffer total internal refraction. হ্যাঁ, so for gallium arsenide air combination, the critical angle is 15.9, say 16 degree. গ্যালিয়াম আর্সেনাইড উপর ডিপেন্ড করবে কেন? ওটা তো লাইটের একটা প্রপার্টি। Gallium arsenide is the material from which light is being generated. Our active region is gallium arsenide. So the interface at the gallium arsenide air interface, there is a discontinuity of the medium, na? ও আচ্ছা, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড এর ইন্টারফেস যেটা, হ্যাঁ, তার জন্য critical angle ধরো 16 degree. So if our light incidents at angle smaller than this, then the total internal reflection can be avoided. And we make that by using dome-shaped encapsulation. Encapsulation for suppressing reflection, for making the gradual transition from this material semiconductor to interface. And we make the encapsulation dome-shaped spherical, so that from the junction, photons incident on the surface at 0 angle, 0 degree, radially. So total internal reflection will be avoided. So আজকের জন্য নতুন ডিভাইস শুরু করব না, 7:57 ঠিক আছে। ও এলইডি ওই বোধহয় দু একটা কথা ছিল।
বলছি। Here's the application. It has LED is very cheap, long life, operating current will be only tens of milliamp. সার্কিটে যখন করেছো, করনি, হ্যাঁ করেছো, LED এর কম্বিনেশন একটা ল্যাম্প দিয়েছিল না, so current is of the order of tens of milliamp. We limit it to 20 or 30 milliamp. Voltage it consumes the drops across this. Now LED, it was for gallium arsenide phosphide, এখানে লিখিনি, the alloy gallium arsenide phosphide, so Px arsenic 1 minus X. For this alloy, by changing this value of X, that means we are considering a alloy semiconductor, gallium arsenide and gallium phosphide, both are combined to form a alloy. And the composition, alloy composition X varies accordingly, the band gap of this alloy varies accordingly, color of emitted light also vary. So for visible region, visible spectra, gallium arsenide phosphide is very useful. For P.4, it emits light and it is most efficient, intense light emits. For X higher than this, gradually if we vary the X, my exact money, we will get yellow and green, these colors, visible lights will be emitted by this one. And there are other combinations. So from visible LED, we use gallium arsenide phosphide. But the blue LED comes last. So gallium nitride is the material for blue LED. Now, once this blue LED is possible, is fabricated, designed, then we can combine them, the three primary color, RGB, red, green, and blue to get white light, and white light comes and has revolutionized the display industry. শুধু ডিসপ্লে কেন, এই যে লাইট, LED লাইট গুলো আমরা বাড়িতে ইউজ করি, their life is high, their intensity of emitted light is quite high. So by using different, combining this, we get the white light. So once blue light, blue LED is invented, then white light is possible. The white light emission is possible with LED. ঠিক আছে, জাস্ট নেক্সট দিন আবার এটা বলবো, কারণ এখন এটা কমপ্লিট হয়নি। ওকে, তোমরা যদি পারো ওই এক্সট্রা পেজ 5 কে এখানে যদি ইনসার্ট করতে পারো করে নিও আফটার LED, এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়েশন। ঠিক আছে, আর কিছু? ম্যাম LED তো একটা ওয়ান টাইপ অফ পিএন জাংশন ডায়োড, তাহলে আমরা নরমাল পিএন জাংশন ডায়োডে আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেরকম দেখেছিলাম যে একটা কাট ইন ভোল্টেজ থাকতো, তাহলে LED তেও একটা কাট ইন ভোল্টেজ থাকবে, কিন্তু ফর our concept is different for two type of diode. For PN junction, we want that after certain forward bias, once it forward bias is crossed, beyond that, large current will flow through the diode. So it is basically used for a switch. For it, basically for rectification, it is also used. It is using the switching property. It will allow forward current under forward direction, and blocks the current in the opposite direction. So we are interested in what is the minimum voltage, minimum forward bias to apply so that the device starts conducting in case of our normal PN junction diode. But here we are interested in electrical output. So IV characteristic will be of the similar nature, but here we, instead of cut-in voltage, we will define a parameter which is called turn-on voltage, the minimum forward bias required so that the LED starts glowing
because we are interested in light. So if we gradually increase the forward bias from 0 to this one by very small amount, then we will see that around certain voltage forward bias, the light starts glowing, and that will be defined as turn-on voltage. So for conventional diode, the critical point in IV characteristic is the cut-in voltage, beyond which it starts conducting. For LED, the equivalent voltage appearing in the forward characteristics will give turn-on voltage for that LED, beyond which the LED starts glowing and light will be emitted. Okay, anything else? ম্যাম তার মানে ডায়োডে যেরকম হতো যে একটা স্যাচুরেশন ভোল্টেজ থাকতো, মানে যেটা ভি নট আমরা বলতাম, যে ভি নট কে কখনো ভোল্টেজ এক্সিড করতে পারবে না, না, সেরকম ডেফিনেটলি এটাও তো পিএন জাংশনই। আমার কি পারপাস, আমার কি দরকার, অ্যাকর্ডিংলি আই মডিফাইড দ্য স্ট্রাকচার। Regular PN, we make it N plus P, so that we rely on electron injection for light emission. These injected electrons will recombine in the P region adjacent to the depletion region, and light will be emitted, and that will come out to the surface, from the surface, and we will employ different thing to reduce their loss. But এখানে তোমার minimum voltage that is related to that barrier potential, definitely. এবং আমাদের যেহেতু এলইডি তে আমরা হেভিলি ডোপ করি, so our turn on voltage will be greater than our cut-in voltage for conventional diode, because V0 has some doping density. V0 is Kt by Q log of Na Nd by Ni square. So it depends on doping. Since here we use the heavily doped region, so that turn-on voltage will be greater than the cut-in voltage of diode. ঠিক আছে? Okay, then leave the class 12:04. এখন ক্লাস আছে তো? আচ্ছা, তোমাদের ল্যাব কবে হবে? ওয়েডনেসডে at 3 বা 3:30, আমি জানি না মধুপ্রিয়া কি বলেছে। ম্যাম 3 PM করা আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে কাল বাদে পরশু দিন। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। যাও, বেরিয়ে যাও, ক্লাস নেই এখন তোমাদের? না ম্যাম, না Thank you, ma'am. আচ্ছা, তাহলে কি পড়াবো আর একটু? থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউটা কি পড়াবো বলে না পড়াবো না বলে? থ্যাংক ইউ ফর লিভিং। আমি চাচ্ছি না, বেশি লোড করলে বুঝতে পারবে না, আমার জ্যাম হয়ে যাবে, কিন্তু ভাবছি এই তো ক্লাসটা করতে, এখন ক্লাস থাকলে যদি টপিক চেঞ্জ হতো, ব্রেন সুইচিং কতটা ফাস্টার হবে, অ্যাকর্ডিংলি ইনফরমেশন গুলো ঢুকবে না। ঠিক আছে, আমি ছেড়ে দিচ্ছি এখন, আমারও 2 ঘন্টার উপর হয়ে গেছে বাবু। তো ঠিক আছে, আমি তাহলে সবাইকে রিপোর্ট করে দিই। ম্যাম বলো। মানে আমি যদি এক্সটার্নাল ফিল্ড অ্যাপ্লাই না করি, ততক্ষণ তো ইন্ট্রিনসিক যে এনার্জি লেভেল আছে ওটাতে কোনো চেঞ্জ আসবে না? কি কথা, কোনটায় বলছো? ওই জাংশনের ব্যান্ড ডায়াগ্রাম ড্রয়িং এর ব্যাপারে? হ্যাঁ ম্যাম। কি বলছো তুমি? ইকুইলিব্রিয়াম কনসিডার করছো তো? ইকুইলিব্রিয়াম যদি হয়, মানে বিল্ট ইন একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তো থাকছেই, হ্যাঁ, আর সে কারণে কি ইন্ট্রিনসিক যে লেভেলটা আছে তাতে কোনো স্লোপ থাকবে? হ্যাঁ, দেখো, ফার্মি লেভেল যেমন একটা রেফারেন্স লেভেল ধরি, ইন্ট্রিনসিক লেয়ার কিন্তু তা না, ইট ইজ সিম্পলি দ্য মিড গ্যাপ লেভেল।
তার মানে জাস্ট তুমি যেমন ভ্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড ড্র করলে প্যারালালি ভ্যালেন্স ব্যান্ড করলে ঠিক সেভাবে ইন্ট্রিনসিক গ্যাপটাও প্যারালাল সবসময় মিড গ্যাপ লেভেল। জাস্ট এই জন্য বোঝানোর জন্য যে ইফ ইউর ব্যান্ড বেন্ডস with respect to this intrinsic level, you can judge the position of Fermi level, that it lies under intrinsic level means our material is p-type. It lies over the intrinsic level, that means in the upper half, that means the material is still n-type. ওটা বেন্ড করো, ওটা তো জাস্ট অ্যাজ কন্ডাকশন বেন্ড করাবো না। হ্যাঁ, মানে কন্ডাকশন ব্যান্ড আর প্যারালালই থাকবে অলওয়েজ। ব্যান্ড মেইনটেইনড হবে, ওরা সব সময় প্যারালাল হবে। আর ন্যাচারালি সিন্স ইউ আর মেইনটেইনিং সাম সেপারেশন ইজি বিটুইন দিস টু, সো দ্য মিডল লেয়ার উইল অলসো ফলো সেম প্রোফাইল। ওটার রেসপেক্টে আমার ফার্মি লেভেল তো বেন্ড করছে না, ওটার রেসপেক্টে ফার্মি লেভেলের পজিশন ভাবলে তখন বুঝতে পারবে যে হোয়াট ইজ কোন পোর্শন আমার n থেকে লেস n, finally intrinsic at one point when Fermi level and intrinsic level will meet, intersect. After that আবার আমার হয়তো opposite type, মানে lower half এ চলে গেল Fermi level, so from n it is becoming p type and more p type, so the depletion region will be obtained. বুঝলে নাকি সেই মেটেরিয়ালটা তাহলে বার করতে হবে? বেরিয়ে চলে এসেছি যে, অসুবিধা হচ্ছে কিছু? না ম্যাম ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো তাহলে এবার উঠে পড়ি। ম্যাম বলছিলাম আমার ল্যাব রিগার্ডিং একটা ডাউট ছিল। ল্যাবে মানে 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লে যেটা করেছি ওটা রিগার্ডিং একটা ডাউট আছে। বলো বলো, ডাউট যেখানকারই হোক বলো। হ্যাঁ বলছিলাম যে ওখানে যেটা ল্যাব ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে অ্যানোড কনফিগারেশন ডিসপ্লে, আর যেখানে স্যার যেটা করিয়েছিলেন ওটা সম্ভবত ক্যাথোড কনফিগারেশন ছিল, তাহলে কি ট্রুথ টেবিলটা অপোজিট হবে? মানে যেটা অ্যানোড ক্যাথোড যেখানে 0 আসছে এখানে কি 1 আসবে ওটাতে? তুমি বলছো কমন ক্যাথোড, তার মানে ওটা পার্মানেন্টলি আমি ব্যাটারি গ্রাউন্ডে লাগিয়ে দিয়েছি নেগেটিভ টার্মিনালে, আর আমার ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনাল থ্রু আ কারেন্ট লিমিটিং রেজিস্টার ইট ইজ নাও ওপেন ফ্লোটিং। এবার যেখানে যেটা দেবে ইট উইল গেট দ্য ফরওয়ার্ড বায়াস। এই তো আমার থিওরিটা। তুমি কি বলছো? স্যার যেটা করিয়েছিলেন ওখানে ক্যাথোড কনফিগারেশন ছিল সম্ভবত, তো ওখানে যেখানে ট্রুথ টেবিলটা হয়েছিল ওখানে ট্রুথ টেবিলে যেখানে 0 ছিল ওখানে 1 হবে তো, আর এখানে যেটা 0 ছিল এখানে 1, এখানে যেটা 1 ওখানে 0 হবে, অপোজিটটা তো হবে না। তুমি কাকে কমন করে রাখলে, কমন কেন করছি? 7টা এলইডির জন্য আমার 7x2 14 পিনে বায়াস দিতে হবে, তাহলে আমি 7টা টার্মিনাল কমন করে রেখে দিলাম, আর বাকি 7টা আমার ফ্লো, যেমন যেমন পজিটিভ লাগাবো এটা হইল। কাজে যে ফরওয়ার্ড বায়াস পাবে, the diode that gets forward bias will glow. তাহলে আমি মানে যদি গ্রাউন্ড গুলো আমি কম্বাইন করেও রাখি, it will always be connected to either 0 or plus V. For common anode configuration, we will keep this fixed, all the anodes connected to plus V, positive terminal of supply, grounds are floating. And in this case, grounds are common, cathodes are common, connected to ground, and anodes are floating. So to make a LED glow, it must get forward bias. That means its anode must be connected to our floating positive terminal of the battery through current limiting resistor. So when you are applying some forward bias, that is one. To me, plus V to 0 or 0 to minus V, যাই দাও। এখানে তো তোমার মাইনাস ভি এরও কনসেপ্ট নেই, এই তো। কিন্তু ট্রুথ টেবিলটা তো আলাদা হবে, মানে অ্যানোড কনফিগারেশন আর ক্যাথোড কনফিগারেশন দুটো ট্রুথ টেবিলটা তো আলাদা হবে। তাই কি? আমার তো মনে হচ্ছে
যেই ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াস পাবে দ্যাট উইল গ্লো। ফরওয়ার্ড বায়াস দেবে মানে সাম হাই ভোল্টেজ দিচ্ছ, দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ 1, আর না হলে 0। 0 আর 1 কেন উল্টে যাবে বলো? তুমি 0 আর 1 হাই পজিটিভ ফরওয়ার্ড বায়াস, পজিটিভ ফরওয়ার্ড বায়াস মিন্স 1। এবার তুমি কি উপায়ে দিচ্ছ, কি মেথডে দিচ্ছ, বুঝেছো? অ্যানোড গুলো শর্টেড করে পজিটিভে দিয়ে রেখেছো, এবার যারটা ফ্লোটিং গ্রাউন্ড দেবে দ্যাট উইল গ্লো, তার মানে সে কিন্তু হাই ভোল্টেজ পাচ্ছে, দ্যাট ইজ 1। এবার তুমি যদি ক্যাথোডটা শর্ট করে গ্রাউন্ডে দিয়ে রাখো 0 সবার ক্যাথোড, এবার কাকে তুমি পজিটিভ ভিটা দিচ্ছ ফ্লোটিং টার্মিনালটা, দেন দ্যাট উইল গেট ফরওয়ার্ড বায়াস। দ্যাট ইজ সেম, 1 and 0 will remain same. The way you are handling, you are providing the forward bias, that is different. But it is always plus V. তাই না? ক্লিয়ার হলো? ওকে, তাহলে যাই কেমন?